Hello at magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay September 7, 2022, Miyerkules. At 100 days na lang. Hindi pala, 109 days na lang. Pasko na. At mabuhay po kayo. Welcome po sa The Stock Market Today. At ako po ang inyong lingkod, si Benji Chodoro. At araw-araw ko pong pinabalita ang yung latest at pinaka-aktibong stock sa Philippine market. At umpisa na po natin ang ating news, At ang main news po natin, actually headlines po muna tayo. Dito po tayo sa headlines galing ng BDOSEC, Inflation slows to 6.3% in August. Ang forecast niya ay 5.3, So it's within the forecast ni BSP. Treasury rejects T-bonds bids as rates soar. So T-bonds ay 5.592 pero mukhang tataas pa ito, Bongbong Marcos ends Indonesia trip, agri-sector investment pledges secured. Then Globe cuts SRO to 1.7 billion. Ito po ay ang ating main news. MWIDE targets more Manila subway contracts. Then Jollibee North America to start franchising in 2023. So tingnan po natin ang tatlong stocks na ito mamaya, Glow, MWIDE at Jollibee. In the meantime, ay ito po ang ating main news, Mula sa Business Mirror, Globe Board approves cut in size of stock rights offer or SRO. Ito po yung ating main news. And let me put up the PowerPoint I made earlier. Okay, yan po, So, ang main news po natin ay galing po sa Business Mirror, The board of listed Globe Telecom has reduced the size of the telco stock rights offering by almost half to 17 billion from the previous 32 billion. The said shares will come from the company's increase in authorized capital stock to 11.25 billion from the previous 10.25 billion. Baka 1 billion shares yung ESRO nila, Each stock will have a par value of 50 pesos each and will be sold between 18% and 25% discounted per entitlement right, the company said. Globe shares were last traded at 2,166 apiece. Pero ngayon po ay nasa 2,146. So kung 20% discount po yan, 2,146 times 80%, that puts it mga bandang 1,715, to 1,720 per share, Pero hindi pa natin alam kung magkano yung entitlement, Okay, so let's continue. The pricing date is set on September 8, while the start of the offer will begin on October 3 and end on October 7. The proceeds from the SRO will be primarily used for prepayment or repayment repurchase of all or a portion of a certain borrowing, including interest and other liabilities available by Globe for its capital expenditures and for other expenditure plans. The company said in a disclosure to the stock exchange that the money will be used also to build more cell sites, upgrade existing ones, deploy 4G and 5G radios, and add more fiber lines in the country. Okay, so yan po ang ating main news. So ex-date po is September 16. Pricing po is tomorrow. Offer period is from October 3 to October 7. Okay, so kung meron po kayong Globe, ay good opportunity po ito to get into the stock rights offering, pero hindi pa natin alam yung entitlement ratio, kung how many shares are you entitled if you own X number of shares. Okay, so let's now go to, bago tayo pumunta sa index, ay
mag-check muna tayo, no? Actually, sige, flash muna natin yung ating PSE index. Yan. Pero, tignan muna natin yung ating comments. Ano? Raquel Robrigado. Sir, kaya ko po tinatanong mga growth stock. Kasi mostly traded stock daw po kaya bumababa ang value ng stock. Thank you, sir. Dami ko pong natutunan sa pagsagot ninyo sa mga tanong ninyo. Tanong ko. Okay, salamat po, Raquel, ano? And salamat sa mga tanong. Pati ako ay natututo din, ano? Kaya daw po ba bumababa ang value ng stock kung growth stock? Kasi yung growth stock, as the name imply, growth, lumalaki, tumataas ang value. Ngayon, pagka bumababa siya, ay marahil because of external factors at internal factors, no? So, maring bumababa yan dahil apektado ng ekonomiya, apektado ng inflation, mga external factors, no? Apektado ng, tulad niya nung 2020, tinamaan tayo ng pandemya, bumaba ang stock market, pati yung mga growth stocks bumaba. Hindi lamang po growth stocks, pati yung index, bumaba rin po. Yung mga matatatag na kumpanya, bumaba rin po. Pero hindi po siya down and out, ha? Hindi po siya knockout punch. Bumangon po uli yan. So, ganun din po yun, no? So, maaaring apektado yan ng external factors, pero kung external factors, lahat po apektado. Ngayon, kung ang growth stock ay bumababa, well, you'll have to take a look at the FS, ano? Mabababa yung kanyang sales, mabababa yung kanyang income. So, you have to take a look at the fundamentals kung bakit bumababa. So, internal na po yun sa kampanya, no? Depende sa financial statements. Pero kung kumikita naman siya, there is no cause for concern. At totoo po yan, ano? Hindi po siya masyadong nagbibigay ng dividend. So, growth stocks means mas malamang na yung growth ng kumpanya ay mas mabilis kaysa doon sa mga nag-mature na stocks na, no? Yun po ang ibig sabihin ng growth stocks. Okay? Salamat po. Salamat, sir, sa pag-review ng aking request, sabi naman ni Norman. Okay, thank you din, Norman. Okay, so ang ating PSE ay naku, red candlestick, 155.52 points down. Nasa 65.54.08 or 2.32%. Engulfing red candlestick. Pero ito ay the last time na nangyari yon ay August 22, kamakailan na, no? Kaya lang piercing through the candlesticks yung ating mga indicators, which means na in general, sideways po ang dating niya. Yun nga lang, yung RSI nasa 46.77, bearish po ang dating. So, sideways to bearish po ang movement ng ating index ngayon. Samantala, yung ating, refresh lang natin to. Yung ating, antayin lang natin mag-refresh. Okay. Market activity naman, 50 ang umabante, 115 ang bumaba at 50 ang hindi nagbago. Ang all-share index ay bumaba rin, 1.79% or 1.71%. Pero all our sectoral indices are down, led by mining, led by the holding companies at 3.18, followed by the financials at 3.38. Yan. So, reviewin po natin yung mga nag-figure sa news kanina. Let's take a look at GLOW, MWIDE, JFC, and then ABA. Ano kaya nangyari dito sa ABA? Kasi dire-diretso pataas to eh. And let's take a look at San Miguel and ACEN. Parehong red siya. So, let's start with GLOW. So, may SRO po siya, no? Yeah, naku, pababa din si GLOW. 2146 or 22 pesos down, ano? Nasa 2146, magkano nga minimum nito? I think 5 eh. Board lot is 5. So,
you can invest in Globe with a minimum of 5 shares and get mga siguro 10, mga 11,000 pesos makaka-invest na kayo kay Globe, ano? Plus commissions and taxes. No? Anyway, yan po, no? So, pababa po siya at ang lagi ko pong tinitingnan yung trend niya is yung long-term indicator which is the black line, no? 100 days exponential. At tingnan natin yung SNR base dito sa... So, ang pinaka-support po niya nandito sa nasa 2022 and the resistance nandito po sa 2403 or 2400 ang next resistance level, pero looks like it's generally moving downwards. Pero kumikita naman po ito eh. Okay, net income is up 5.57%. I think quarter on quarter to. Next we have MWIDE. MWIDE. Oops! After paakyat niya ay bumaba, no? So ngayon nagre-recover po siya. At bullish po si MWIDE. So nasa 64.05 ang RSI. Ang RSI po ay ang Relative Strength Index. Yun po yung leading indicator po natin. At yung 507 po, yan po ay ang support level niya, no? More or less. 5 pesos to 507 ang pinaka-support area niya. Pero ang pinaka-resistance nandito po sa 553 nearest more or less. But MWIDE is bullish, nasa 64 po yung RSI. Okay, JFC. Si JFC, aggressive ha. Nag-expand siya. Yan, pataas ng pataas si JFC. Tingnan nga natin yung fundamentals nito. Si JFC, nasa 275 yung kanyang target price. Ngayon, nasa 244. So, malapit na siya. Konti na lang yung upside niya. Nasa about 10 to 11%. Ano? Samantalang ang MWIDE, hindi natin si MWIDE. MWIDE, 8 pesos, 19.3. And then si Glow, sideline muna tayo, side trip muna tayo, 31.5. Okay, so si GFC ay pataas. So technically, bullish po ito. At aggressive po si JFC. Ha? So, yung upward movement po niya, ang next resistance level ay nakikita ko po dito sa area to, no? Yan, nasa 251. Actually, resistance level na po yan. At ang support, I think, I can see a support here at 230 to 231. Pero bullish po si JFC. Next is ABA. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa ABA while it's moving up. No? Baka merong bagong investor. I really don't know. Kasi material instruction changes in beneficial ownership. Stockholder owning. Okay. Actually, hindi ko po alam kung bakit siya umaakyat. Ano? Yung fundamentals po. Pero bullish po ito, no? Overbought po siya, 88, and it has been overbought almost most of the time, ano? It's starting July 7, nag-dip lang siya dito noong October 30 to September 1, pero mataas pa rin po, no? Nasa 88 na po yung RSI. So, yung pinaka-support po niya nandito sa 2.22 more or less. Pero yung kanyang resistance, I cannot plot it because ito po yung 52-week high, yung 2.68. And it continues to move upwards. Yun po si ABA. Then, we have, tingnan natin si SMC. Pababa naman si SMC. Bearish po ito. So, pinaka-resistance, nandito po sa 100. And support, tingnan natin kung malalagyan natin sa support to. Ha? Try lang natin. Meron dito. Meron ako nakikita dito.
Pero malayo na po ito. Nasa 95 ang pinaka-next support niya. And the next lower support is pandemic pa. 83. 83 po. Pero SMC naman is an index stock. So blue chip company po yan. Marami lang liabilities. Kaya nagdidip siya. And probably market sentiment also. So, nag-dip po yung kanyang quarterly income. So, I think may fundamentals din na involved dito sa kanyang pagbaba. So, 52.71% down, I think quarter on quarter. And then let's look at ACEN. Ito po yung power arm ni Ayala Corporation. Bearish po siya. Meron ba ang fundamentals itong si ACEN? Tingnan natin. AC Energy, 880, mga 21% upside po ito. Based po ito sa 730, pero nasa 703 na lang Siguro mga 25% ang upside niya. So, ang pinaka-support po niya, nakikita ko po dito, lower support po 6.31, and the higher support is here at 6.8. Pero yung higher or nearest resistance ay nandito po sa 864. Support and resistance, di po yan exact points. Area po yan. So, nasa oversold level na po. RSI at 26.63. Ang RSI po, pagka bumaba po ng 30 and below, ay oversold na po siya. Okay, so yan po ang ating report sa stock market September 7, 2022, Wednesday. Ito po si Benji Tutor lang papaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli. Stay safe. God bless. Bye for now.